Thank you very much for very interesting and very substantial work that has been done. It gives a good directions and good insight to all the countries. But also the situation is rapidly changing in those countries that we're talking about. And is there any follow-up and any continuation work planned in this direction? Because many things are actually really done. There is a lot of reforms going on in Georgia. There are, in some countries, deterioration of infrastructure is getting more and more difficult. And there is also one important factor relating to Central Asia. This is water and energy relation. So whether International Energy Agency would see its involvement in future and especially addressing those issues that are very important there in these countries. Thank you. I'll tell you why. It was only possible to do this work thanks to the INOGATE program and the contribution from the EU. So if you want to have a follow-up on that, it's European ambassador who has to answer that question. So I would advocate. But I would like to answer two of your other questions. The first is, what can an organization like ours, the International Energy Agency, do? Well, we are a member-driven organization worldwide, but we do have a lot of programs in non-member countries. For instance, we are going to start on we have the energy efficiency program in Ukraine. I'm going to sign a memorandum of understanding with Kazakhstan next week, which will look into what we can do together in Kazakhstan. We are working together with other organizations and with other countries, not only within this region, but also outside. So that's on our side. What we also can do is what we have been discussing this morning, is that the countries make use of what we call our implementing agreements. They are on substance, and the substance is on renewables, and energy efficiency, on nuclear fusion even, on fossil fuels. And they bring together countries that are interested in one of these subjects, together with companies, together with research institutes, to develop new knowledge. And in that way, it is a window of opportunity to be part of the international technology network. At this moment, we have 41 of these, and just to give you one example, a country like China, not a member country, is member to 19 of these implementing agreements. The other thing you mentioned is on water and energy. This, you know, is a very, very not only important issue, but it's also something that needs to be looked into. And it goes beyond hydropower. It also has to do with the vulnerability of energy infrastructure, where, for instance, energy infrastructure is in deltas. It has to do with the water temperature, where you need cooling water. So we are going to produce two things. First has to do with energy, water, and climate. This is a report that will be produced and will be launched in June this year. And the other is on the resilience of energy infrastructure connected to water and climate issues. We are working on that. I'm going to present it in Manila later this year. But on the other question, that's for the ambassador. And I agree with you that the conditions are rapidly changing. But I would like to add that there are some certain factors which we hope very much remain very solidly on the table as far as working methods, principles to follow, main objectives. Provided that there will be interest by partner countries, we are committed to continuing our regional support to the countries which participate in this effort by assisting them to continue defining sound, result-oriented energy politics. It is still, I hope you understand that it is still premature to define precisely the nature of the support, but it is likely that it will pass through policy forums where to exchange experience, share best practices, and work towards refining even better policy
roadmaps and practical recommendations, and maybe adjusting these recommendations to the changing conditions. What I can say right now is that depending on the success of this compendium, we may also envisage to repeat the exercise within 5 years from now. But that depends very much on the response the IEA and ourselves we get to these efforts. And furthermore, I would like to say that there is, as you know, a common reflection about the review of the European neighborhood policy. And energy policy is an important component of that. So when we define the future efforts we make, the future steps to make, that will also depend on the response we get during our wide consultations in the framework of the review of the European neighborhood policy. So just to resume, our readiness is there, and we hope that the response will allow us to continue this effort in a manner that will be useful. Thank you. კიდევ ერთხელ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და პირველ რიგში ქალბატონ მარიას ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო, ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია იყო და ჩვენ დავინახეთ საქართველოსაც არის ყურადღება გამახვილებული იმ რეფორმებზე, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ ამ დარგის მიმართულებით განვახორციელებთ, თუმცა ჩვენ არ ვჩერდებით, ძალიან ბევრია კიდევ გასაკეთებელი, რადგან დარგი ყოველთვის იზრდება, ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო რესურსები გვაქვს ასათვისებელი და ჩვენ არაერთხელ გაგვიკეთებია განცხადებებთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი მთავრობის ხელისუფლების მთავარი ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის იმ წყლის რესურსების ათვისება, რომელიც ქვეყანას გააჩნია. რაც შეეხება თქვენს დასმულ კითხვას, რა თქმა უნდა, ჩვენ მივესალმებით ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის არჩევანს ევროპულ დიდ ოჯახში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით, ენერგეტიკული მიმართულებით ჩვენ ძალიან ბევრს მუშაობთ და თვითონ ამ დოკუმენტში, რომელიც იყო წარმოდგენილი, აქ ძალიან დიდი ყურადღება არის გამახვილებული უცხოურ ინვესტიციებზე. ჩვენ ამ მიმართულებით გულწრფელად მინდა გითხრათ, რომ პრობლემა არ გვაქვს, თუმცა რაც უფრო მეტი ადამიანი, მეტი კომპანია, ინვესტორი იქნება დაინტერესებული საქართველოში ინვესტიციების განხორციელებით, ეს რა თქმა უნდა მისასალმებელია. ჩვენ ძალიან ბევრს მუშაობთ იმისთვის, რომ უფრო მეტი ადამიანი, მეტი კომპანია ჩამოვიდეს საქართველოში, დავაინტერესოთ არსებული პროექტებით, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია. ჩვენ ვამაყობთ იმით, რომ ფაქტიურად ქვეყანაში და ამ დარგში არ გვაქვს ბიუროკრატია და ძალიან მალე წვითავთ გარკვეულ პრობლემებს, როდესაც შეება ძალიან ეფექტურად მუშაობს სამინისტრო, ასევე აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა მინდა გადავუხადო ყველა ჩემს თანამშრომელს, ვინც ამ დარგში მოღვაწეობს. ენერგეტიკა არის ერთ-ერთი წამყვანი სფერო საქართველოში. ინვესტიციების ყველაზე დიდი წილი ზუსტად მოდის ენერგეტიკული მიმართულებით და ვფიქრობ, მომავალშიც ეს წილი კიდევ უფრო გაიზრდება და კიდევ უფრო მეტი უცხოელი ინვესტორი იქნება დაინტერესებული და ჩვენ აუცილებლად დავაინტერესებთ იმით, რომ საქართველოში მათ ინვესტიციები განახორციელონ. მადლობთ. I think it's very important to realize that the World Bank's assessment for ease of doing business ranked Georgia 15 out of 185 economies in 2014, just to underline what you have been saying just now. Thank you very much. კიდევ თუ არის კითხვები გთხოვთ? Thank you once again. Dank.
And what is Georgia's role and function, again, concerning the development of this sector and this field? First of all, implement the policies that are put in place. I think that's number one. The second is make use of the other renewables. It's not only hydro, it's also geothermal, it's solar, and it is wind. And this will really bring more energy security. The third issue is see that you have a transparent investment climate, the transparent investment policy to attract the foreign investments. There's also energy efficiency, and the potential for energy efficiency is huge. And that means that you need to import less energy, and that also means that you are going to use it in a more efficient way, so you decrease the costs. So altogether, this will improve energy security, and that is, of course, what people, any country would like to have. ყველაფერი ეს საერთო ჯამში რასაკვირველია უზრუნველყოფს აბსოლუტურ უსაფრთხოებას და სრულმომარაგებას ენერგომატარებლების სფეროში და ენერგეტიკის სფეროში და ეს გახლავთ სწორედ ის მიზანი, რისკენაც ისრაფვის ხალხი და რისკენაც ისრაფვის ქვეყანა. Then have a look at the regional situation, the geographical situation of Georgia. It's in the middle between the Eastern world, between Asia and Europe. მერე გადავხედოთ და ყურადღებით დავაკვირდეთ საქართველოს გეოპოლიტიკურ და გეოგრაფიულ კერძოდ მდგომარეობას. საქართველო თავისი განლაგებით თავისებური ხიდია აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის, აზიასა და ევროპას შორის. And so developing more interconnections in electricity, for instance with Turkey, to export electricity to Turkey and farther down to Europe is one of the key issues. Georgia has a very interesting target for renewable energy, but if you really want to make it the most important energy source for electricity, Georgia has to see to it that not only use hydropower, but also use the other potential of renewable energy. And that's solar, that's wind, that's geothermal and biomass. რასაკვირველია, საქართველოს წინაშე ძალზე საინტერესო ამოცანა დგას, სრულად გამოიყენოს თავისი პოტენციალი, არსებული პოტენციალი ჰიდრორესურსებისა, მაგრამ იმავდროულად ჰიდრორესურსების სრულად გამოყენება და ამ სიმძლავრეების ზრდა დამოკიდებულია მნიშვნელოვნად სწორედ განახლებად ჰიდროთერმულ biomassa-ზე და სხვა ტიპის ენერგომატშემცველებზე. Because now with so much emphasis on hydro, there's no problem when there's enough rain. There's no problem when there is enough water. But when the water is less, and mostly that happens during winter time, there might be a problem, and that has to be coped with. ზაფხულში, წვიმიან პერიოდში, რასაკვირველია, არავითარი პრობლემა არ იგრძნობა და არ იქნება ჰიდრორესურსებთან დაკავშირებით, მაგრამ რა უყოთ სეზონურ საკითხს, იგივე ზამთარს, როდესაც წყლის რაოდენობა კლებულობს. და არსებობს შესაძლებლობა, რომ გადავიდეთ ენერგოდამზადებელ რეჟიმზე, ვთქვათ, ზაფხულის განმავლობაში შევძლოთ ენერგიის სისტემის მობილიზება, რომ მერეც გვეყოს. And are we able to take to such a regime when we can save and spare hydro resources, for instance, even in summer, in order to have complete supply throughout all 4 seasons? Yeah, I think the answer to that question is yes, and that comes down also on how you use the technology that is available. And that's why I emphasized in my speech the importance of having a well-funded research and technological approach in Georgia as well, because investing in energy technology, investing in energy research and deployment is also investing in the future. ამ კითხვაზე დადებითი პასუხი უნდა გაიცეს და ამიტომაც მე ჩემს მოხსენებაში ხაზი გაუშვი ტექნიკურ მხარეს, ტექნიკურ აღჭურვილობას, დანადგარებს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ითვალისწინებს შესაბამისად ახალ კაპიტალ დაბანდებებს კვლევებში და კაპიტალ დაბანდება დაუშვათ სამეცნიერო კვლევით ტექნიკური აღჭურვილობის დარგში ეს არის კაპიტალ დაბანდება სამომავლოდ. And maybe even more important, it's not only investing in the future, it's also investing in young people, and that's very important. Okay. They are great. Okay, thank you. Madlub. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო საერთაშორისო ენერგეტიკულ სააგენტოს ევროკავშირის ენერგეტიკულ პროგრამა INOGATE-ს ძალიან მნიშვნელოვანი პუბლიკაცია არის მომზადებული
სადაც კონკრეტულად დეტალურად არის აღწერილი აღმოსავლეთ ევროპის, ცენტრალურ აზიის და კავკასიის რეგიონის ქვეყნების ენერგეტიკული პოლიტიკა. დიდი ყურადღება არის გამახვილებული საქართველოს ენერგეტიკულ პოლიტიკაზე, იმ განხორციელებულ რეფორმებზე, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში მოხდა ამ დარგში, ეს რა თქმა უნდა არის მისასალმებელი და ძალიან დადებითი შეფასება აქვს ამ ყველაფერს, მაგრამ ჩვენ არ ვჩერდებით, ძალიან ბევრია კიდევ სამუშაო, ბევრი რეფორმა გვაქვს ჩასატარებელი იმისთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ და უახლოეს მომავალში საქართველო გახდეს ენერგეტიკულად დამოუკიდებელი ქვეყანა. დოკუმენტში არის ყურადღება გამახვილებული ასევე ენერგეტიკული წყაროების დივერსიფიკაციაზე, ენერგოუსაფრთხოებაზე, ენერგეტიკული ბაზრების ინტეგრაციასთან ევროპულ ბაზართან და ასევე ინვესტიციების მოზიდვა ევროპული ქვეყნებიდან. ინვესტიციების კუთხით ჩვენ ნამდვილად არ გვაქვს პრობლემები. ამ დარგში ძალიან ბევრი ინვესტიციები ხორციელდება, თუმცა ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება უფრო მეტი პროექტი, უფრო მეტი ინვესტიცია იქნეს განხორციელებული. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დოკუმენტი, ასევე ყურადღება არის გამახვილებული საქართველოს გეოპოლიტიკურ მდებარეობაზე. თქვენ იცით, რომ ჩვენ აქტიურად მონაწილეობთ იმ საერთაშორისო პროექტებში, როგორიც არის ბაქო-ჯეიხანი, შახდენიზი, ახლა იწყება შახდენიზის მეორე ფაზა, რომელიც არის საერთაშორისო მნიშვნელობის პროექტი და ჩვენთვისაც, ქვეყნისთვისაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროექტში მონაწილეობა. ამ პროექტის საშუალებით შესაძლებლობა იქნება საქართველოს გავლით თურქეთს მივაწოდოთ ბუნებრივი აირი აზერბაიჯანიდან წამოღებული და ევროპულ ქვეყნებს. ჩვენ ამ პროექტში ვიღებთ მონაწილეობას და ვფიქრობ, ერთ-ერთი წარმატებული პროექტი იქნება.